Hello guys, welcome to WenSunday. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து த பிரிட்ஜ் ஹாரர் ஸ்டோரி. ஸோ நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து சில ஹாரர் வேணும் சில அனிமேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதல் ரியாக்ஷன் வீடியோனே சொல்லலாம். ஸோ ஃபேஸ் கேம் போட்டு வந்திருக்கேன். ஓகே, நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது, என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து முதல்ல ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து லாமா ஆர்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆள்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவரோட த பிரிட்ஜ் அப்படின்ற ஒரு ஹாரர் அனிமேட்டட் ஸ்டோரி தான் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து ரியாக்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ சவுண்டை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் பிகாஸ் கொஞ்சம் டபுள் ஆடியோ கேட்கும். ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ரெடி, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா கைஸ்? த பிரிட்ஜ். சவுண்டு ரொம்ப எனக்கு சவுண்டு ரொம்ப பயமாக இருக்குது. அதுக்கு நம்ம சவுண்டு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் இதில் போயிட்டு. ஓகே, இல்லைண்ணா இதில் குறைக்க வேணாம், நம்ம இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இந்த இடத்துல குறைச்சிக்கிறேன். Okay guys, Llama Arts. So this story takes place when I was about 16 years old. At my school, I played for the volleyball team, and every year we would go to a camp and do volunteer work for this guy. The camp was in the middle of nowhere. When we got to the camp, we immediately started to work until 8 p.m. This was around October, so it was already dark at 8. Okay guys, உங்களுக்கு புரியுதான்னு தெரியல, பட் நான் சப்டைட்டில் போட்டுக்கிறேன். So just for some purpose. My two friends and I were sitting around the fire, trying to figure out something we could do so we weren't so bored. We heard that there was a small river down the hill from the camp, and we thought we could check it out. The problem is that it was some guy's property, and the owner of the camp told us to not disturb him since the guy was a little strange. We weren't really supposed to leave the camp, but being 16 years old, we loved breaking the rules. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி கேம்பிங்காக ஒரு இடத்துக்கு வராங்க. ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேற ஒருத்தர் ஆள் இடத்துல தான் வந்திருக்காரு. ஸோ அங்கே வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்லுது, சில சின்ன பசங்க தானே. ஸோ அதனால் சும்மா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேம்பிங் பண்ணுறதுக்காக சும்மா வந்து அவங்க ரூல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க பாருங்கள், மேபி 16 விலவுட் பிரேக்கிங் த ரூல்ஸ்னு சொல்லி சும்மா கேம்பிங் பண்ணி ஜாலியாக இருந்து போயிடலான்னு நினச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் நடக்குதுன்னு தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். We walked about 10 minutes from the camp and finally reached the river. It was bigger than we expected, and there was a large wooden bridge that crossed it. The bridge was about 20 feet long and was big enough to let a truck go over it. My two friends and I decided to go under the bridge and check it out. As we were walking by the shoreline, we saw two headlights off in the distance moving towards the bridge, so we bolted underneath it and hid. We then heard the truck roll over our heads and to the other side. My friends and I chilled there for a while, just talking and throwing rocks in the water. It was about 8:30 at this time, and now it was pretty much pitch black. That's when we started to hear a slow rumble in the distance. The same truck had come back, and this time it was moving much slower. We stayed put under the bridge, stifling our laughter. Eventually, the truck moved over the bridge, but rather than going over to the other side, the truck stopped right on top of us. The only thing you could hear was the rushing water and the hum of the engine. Then, the door of the truck swung open, and out came a loud thump on top of the bridge. Then we heard a loud scream saying, "I know you're out there! I'm gonna find you!" I looked at my friends and they were both shaking in fear. This must have been the crazy property owner, and he seemed pissed that we were on his land. He started screaming and saying he was gonna hurt us if he அதுக்காக சொல்கிறது மற்றவங்க இடத்துல போய் விளையாடக்கூடாதுன்னு. ஓகே, புரியுதுல்ல? finds us. We could see that he had a flashlight and he was swinging it around looking for us. We heard loud thumps as he walked around a little bit, calling out for us, and thank God he never went under the bridge. Eventually, it went silent, and it sounded as if he went back into his truck. He was too terrified to move. We sat there for about 10 minutes, and then my one friend, who we'll call Trevor, whispered in my ear, saying that we have to go. I gave him a quick nod, and in slow motion, we moved out from under the bridge. We started to army crawl on the shoreline of the river, and I remember looking behind me to see the top of the bridge. I saw a white Ford F-150. In the driver's seat was the man, staring right at me with a sinister smile, and he even gave me a little wave. பார்க்குறதுக்கு அவன் சூப்பர்மேன் தான் இருக்கு, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு பாருங்க. என்னோட ஃபேஸ் கேமோட இதை பற்றி உங்களுக்கு மறைக்கும். My friends saw me run and took off after me. I could hear screaming from behind us. I took a quick glance behind me and saw that he was chasing after us, and I couldn't quite make out the object in his hand, but it seemed to be a weapon of some sort.
We ran into the forest and ducked behind a bush. It was pitch black in the forest and we couldn't hear a thing. We sat there for a while, just shaking. The man never walked by us and we never heard him. After we gathered our courage, we got up and walked back to camp, got into our tents and tried to fall asleep. The next morning, we talked to the camp owner about the man that owned the property of the river. The camp owner said that he didn't know much about the man, but he knows that he has some mental problems and he'd been accused of assault. I am so happy that we were able to escape from underneath the bridge. I can't imagine what would have happened if he caught us. ஓகே கைஸ், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எப்படியோ தப்பிச்சிட்டாங்க. பெருசாக அந்த ஒரு ஹண்ட் தன்மை இருக்குன்னு தோணல. ஏதோ ஒரு சாம ஏதோ ஒரு சைக்கோ கில்லர்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. எப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் மேன் அவரோட இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தேவையில்லாத வேலை செஞ்சதுனால ஜஸ்ட் மாற்றிக்கலாம். அவங்க துரத்துறாங்க, எஸ்கேப் ஆகிட்டாங்க, அவ்வளோதான். பட் இருந்தாலும் பெருசாக அந்த ஸ்கேரி தன்மை இல்லை. பட் நல்லா இருந்தது உண்மைக்கு அனிமேஷன்லாம். ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நல்லாவே இந்த மாதிரி 4 நிமிஷம், ஏன்னா 4 நிமிஷம் தானே சொல்ல முடியாது, ரொம்ப 4 நிமிஷம் அது. ஸோ அவ்வளோ பெரிய வீடியோ பண்ணுறது எவ்வளோ கொஸ்டின் நல்லாவே எனக்கு தெரியும். ஸோ நானும் நிறைய எடிட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த அனிமேஷன். ஒரு 3 நிமிஷம் வீடியோ எடிட் பண்ணியிருக்கேன், ஸ்டிக்மேன் அனிமேஷனு. ஸோ அந்த வீடியோ போடணுமான்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். +100 லைக்ஸ் கண்டிப்பாக நான் அதை ரிலீஸ் பண்ணுறேன். வீடியோ ரெடியாக தான் இருக்குது. டிலீட் பண்ணுறேன்னா தெரில, விடுங்க. ஸோ அது வந்து நான் ஒரு வாரமாக கண்டினியூஸாக வந்து கஷ்டப்பட்டு அந்த வீடியோ எடிட் பண்ணேன். அது 3 நிமிஷம் வீடியோ, அவ்வளோ பெருசாக எடிட்டிங் இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடிட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கே அவ்வளோனா யோசிச்சு பாருங்க, இந்த அளவுக்கு ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக மியூசிக் வாய்ஸ் ஓவர்லாம் கொடுத்து பண்ணியிருக்காருன்னா கண்டிப்பாக நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருப்பார். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ அவர் சேனல் செக் பண்ணலாம் சொல்லி பாருங்கள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன் அவர் சேனலுக்கு, லம்மா ஆர்ட்ஸ். ரொம்ப நல்லா இருக்குது, பாருங்கள், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி சில ஆட்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். 2 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எப்பா, அவர் ஷவுட்டர் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். அதை நானும் அப்படியே 2 மில்லியன் நினச்சிடுவேன். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணிடுங்க. மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ மறக்காம பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் எடுத்துருங்க, அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ பாய் கைஸ், நம்ம வந்து அடுத்த ஒரு அருமையான ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ பாய், அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.